friends, today we are going to learn a new topic called taxonomy. What is meant by taxonomy? Taxonomy is nothing but is a branch of science deals with the classifying and naming of organisms. ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க. எதுக்காக பேர் வைக்கிறாங்க? We need to identify the baby by using the names. In the same manner, we have to identify either the organism or it may be a plant. So in the botany, the plants can be identified and they can be classified under a particular direction. That branch of science is called as taxonomy. They organize into different groups. Who found out this? Carolus Linnaeus, a Swedish scientist who grouped living things into their hierarchical categories. So he is the first person who classified the organisms into 7 levels of classification. He also introduced a method of naming, how to name. Linnaeus introduced a method called binomial nomenclature. We have to give the name, 2 names for an organism. One is genus name and another one is species name. The language we should given for this, we are taken for this is Latin language, because people won't use nowadays. Science ku or language irukku, naming language. That language is called Latin. The genus name was always a Latinized noun and adjective. Species name will be adjective. So he started the classification from the levels. Over level of which are each level is included the level above it. So the basic level starts get increasingly from species from kingdom to the species. So kingdom la ஆரம்பிச்சு ஸ்பீசிஸ்ல முடிக்கிற வரைக்கும் அவர் பண்ணாரு. ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல you can see this kingdom, phylum, class, order, family, genus and then species. Genus and species is the name. அது வந்து எந்த ஃபேமிலி இருக்குது, நம்மளுக்கு ஒரு பேர்னா நமக்கு யார் அப்பா அம்மா, அவங்க எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க, அவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபுல் அட்ரஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் த கம்ப்ளீட் கிளாசிஃபிகேஷன். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see the definition. Species is the lowest taxonomic category, and then genus is a group closely related species, பேரில் ஜீனஸில் வரும். And what is a family means a group of genera with several common characters. Example பார்த்துட்டோன்னா நீங்கள் வந்து கேட் ஃபேமிலி இருக்குது, டைகர் இருக்குது, எல்லாம் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும். பட் கேட் வேறு, டைகர் வேறு. ஸோ க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஃபேமிலி சொல்லுவோம். வாட் இஸ் ஆர்டர்? எ நம்பர் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஃபேமிலிஸ் ஹேவ் காமன் கேரக்டர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஏப்ஸ், மேன், நம்ம மனிதனு, மங்கி, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு கேரக்டர்ஸ் ஒத்து போகும். பட் தே ஆர் different from others. The last thing is class. Related or similar orders together form a class. ஒரே மாதிரியோ இல்லை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம், கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் அகெயின் phylum. The classes which are related with one another constitute the phylum. So phylum means Animalia. In the lesson we are going to see what is the phylum. Last thing is the kingdom. All the kingdoms, either it may be plant kingdom or it may be animal kingdom, everything, whether it may be a microorganism, everything is grouped under the kingdom. It is the biggest part in the living organisms. Coming to this, how they classify the organism. We classify the organisms by seeing the germ layers. There are 3 different germ layers. Germ layers na 3 விதமான இருக்கும். And that is ectoderm, endoderm, mesoderm சொல்லுவாங்க. If they present 2 ectoderm and endoderm, it is called diploblastic. If they has 3 layers, they ectoderm, endoderm, mesoderm, it is called triploblastic. Example, rabbit. Next we are going to see the classification based on the coelom. உள்ள கட் பண்ணது. What is the coelom means? Digestive tract உடம்புக்கும் நடுவில் கேப் இருக்கும். நம்ம உடம்புலே பார்த்தீங்கன்னா digestive system உள்ள குடல் பேக் ஆகிருக்கும், வெளியில் வந்து outer layers layer இருக்கும். In between you can see the empty space. The true body is filled with the coelom, and this is called mesodermal cells. They categorize into 3 types: acoelomata, pseudocoelomata and coelomata.
Coelom is the original animal which has 3 different layers. It starts from annelids, arthropods and mollusca. Coming to the classification of animals, here you can find the Animalia under the kingdom, cellular based level of classification, that is tissues, organ and organ system, and then finally they divide the organ system into a symmetrical type, that is radial and bilaterally. If you get two equal halves, that is called bilateral symmetry. If you get a different types of symmetry, எந்த பிளேன்ல கட் பண்ணாலும் ஒரு ஆர்கானிசம் கட் பண்ண முடியும், that is called radial symmetry. From the bilateral symmetry, based on the coelom, it is classified into acoelomata, pseudocoelomata and coelomata. So further classifications we will discuss in the next session, students. So you pay attention to these words. More complicated words are introduced in this session, so you just have a glance on this. You again recall and again you will see the video 1 or 2 times. Thank you, students. Have a nice day.